Ngamwe tunyitane nake imwe kwa imwe nigetha tutaririe makiria Mwangi wa Maina angikorwo ni uratomukira tutaririe makiria cigie utari wa kura mwena ucio wa Changamwe. Gathasha mwanya Winrose wa Ngoi ndirakwamukira na njira igwete ndagika no twi ward-ini ya Chaani na guku ni gicigo mbunge gya Changamwe na haha turi ni itariro ria kura ria Chaani na mathaa manini mbere yo yuma ceceni ya gwikiria kura mihango ya gwikia kura riria itirihirwo mathaa 11 cia hwaini noguo mihango ya utari wa kura yambiriirie giceceni-ini giki ririkana hau kabere ni ngukumenyithitie na ngamenyithia mwiroreri wa Inoro TV ate haha turi hauma na ceceni 10 cia gwikiria kura giceceni-ini giki kinene gya Chaani na riu ceceni icio 10 ciuma cia 13 cia gwikiria kura riu ni ceceni cia gutarirwo kura. Winrose wa Ngoi maundu maria marathie na mbere haha ni ati ithanduku ria gwikia kura riarikia kuhingurwo afitha munene uria urugamirire githurano giki araita maratathi macio metha-ini mbere ya clerks aria IBC aria mekurugamirire githurano kiu mbere ya ma agent kana aria agent ahuraniri turwa mugwanja aria mararugama na thutha ucio mihango ya utari ikambiriria murugamiriri wa githurano aroya karatathi na iguru akonia aria me metha-ini yake makona no guikiirio kura yo gatagati ka andu acio mugwanja makarora kura yo yathie kura yo ikaigwo kando mihango yo yothe yarikia magacoka makoya ihufa icio iria cigitwo kando makambia kuitara na makinya 50 makoha na mugucoki makaiga kando koguo o kihufa gya kura ni 50 na marikia magaturanira kura icio ciothe niguo makona hihi muhuraniri muna agia kura cigana na ucio ungi agia kura cigana thutha ucio maumirira macio marandikwo fomu-ini 34A form 34A nio yandikagwo maumirira ma githurano kia ugavana kuma ceceni-ini ya gwikia kura. Winrose wa Ngoi form 34A yandikwo agents o muhuraniri wa giturwa ni aretwo akauga kana ni etikaniria na maumirira macio kuringana na uria matangathwo akionaga na etikirania namo agekira thairi yake na akimurugamiriri wa githurano ceceni-ini yo uria witagwo presiding officer nake agekira thairi yake na form 34A ikahurwo muhuri. Thutha ucio Winrose wa Ngoi kura icio ciothe na maratathi maria mothe mekuhuthikite magacokio ithanduku-ini riria ria gwikia kura na magakunikanirio na form 34A na form 37A sorry iria irekirwo iratathi-ini riria ritagwo tamper proof. Thutha ucio form 37A iyo original yake ni gutwarwo ceceni-ini nene ya utari wa kura ya gicigo kia ubunge koguo arugamiriri a githurano giki mauma guku Chaani meguthie itariro ria kura ria gicigo giki kia ubunge gya Changamwe kiria kiri hakuhi na borithi na ceceni ya borithi ya Changamwe. Thutha ucio kuu nikuo maumirira mothe ma wadi iria cie gicigo-ini giki kia ubunge gya Changamwe iria ni wadi 5 hamwe na wadi ino ya Chaani maumirira ma wadi icio namo mekwandikwo fomu-ini 37B nake murugamiriri wa githurano gicigo-ini kia ubunge gya Changamwe arikia kuihuria form 37B iyo arikia kuihuria o ahuraniri akorwo ni Abdul Swamad na Sharif Nasir wa kiama kia ODM kura iria ciothe agete nacio gicigo-ini giki kia ubunge ikandikwo fomu-ini 34B akorwo ni Omar Hassan wa kiama kia UDA ciothe ikandikwo hau akorwo ni William Kingi wa kiama gia PA ikandikwo hau akorwo ni Hezron Awiti wa kiama kia VDP ona cio kura icio iria ahetwo ni aikia akura aria meyumiririe ikandikwo hau. Thutha wa form 37B yandikwo icigo-ini ciothe cia ubunge 6 cia kaunti ya Mombasa nake murugamiriri wa githurano kaunti-ini ino ya Mombasa uria ni Swalha Yusuf ni ekwandika maumirira aturanira maumirira mothe maria megukorwo fomu-ini 37B andike form 37C iria ekuhuthika kwanirira no wahotana giturwa kiu kia ugavana kaunti-ini ino ya Mombasa gatagati ka ahuraniri acio mugwanja aria marahuranira giturwa kiu. Koguo Winrose haha turi kwina tondu ngukwirite kwina
ceceni icio 13 cigo ikagirio kura iria riu thaici ni ceceni 13 cia gutarirwo kura kumwe ni mareketie na makarekia kwanirira maumirira na riu kiria gitigarite ni mohe thabari ya kuma haha mathie itariro ria gicigo kia ubunge gia Changamwe niguo matware form 37A original kuria itariro-ini ria gicigo bunge gia county. Windrose Wangui ni wega ngumenyithie ati thutha ucio o ta uria tukwaritia hau kabere ni ati amwe mekugite ati mihango eno tondu ti andu ingi mekuyumiritie guikia kura mihango eno yahota kurika narua na ndagika eno uria ndirona ceceni ici nyingi ni form 37A marayuria niguo magie na rugendo rwa guthie ceceni-ini nene ya gutarira kura ya gicigo bunge gia Changamwe guku kaunti-ini ya Mombasa. Windrose no wega ndirikanie mwiroreri wa Inoro TV ati aikia akura 641 magana kenda 13 nio mekwirigirirwo kwiyumiria guikia kura ceceni-ini cia wikia wa kura 1,141 aria mari wadi-ini 60 guku kaunti-ini ya Mombasa. Ceceni-ini cia wikia wa kura icio 1,114 ciri thiini wa Kisauni, Nyali, Mvita, Jomvu ona Likoni na guku tukiri mwena wa Changamwe. Ririkana hau mbere aikia ahuraniri aria anene ahuraniri aria mari na ushindani mwingi wa UDA Hassan Omar Hassan na Abdul Swamad Sharif Nasir ona ni meguikitie mateta mao makiuga ikari ya Mombasa matinayumiria na njira nene uria kwagiriire no ni tuguthie na mbere tukiroraga mihango eno uria irathie na mbere to guku Changamwe ona icigo icio ingi ithano cia ubunge na tuthie na mbere na kumenyithia mwiroreri wa Inoro TV maria marathie na mbere na gukunuka kumagia riu nginya riria muhotani wa giturwa kia ugavana akarikia kwanirirwo ni murugamiriri wa githurano gi kaunti-ini ya Mombasa Swalha Yusuf. Windrose Wangui gucokeria mwaro ku studio county 047 county ya Nairobi. Thengio muno Mwangi we mwena ucio wa Mombasa. Mwangerathie na mbere na kuhura kambe mwena ucio nigetha gutigirira mwiroreri wa Inoro TV maumirira ma muthia makirekererio ni commission ya IBC kana returning officer mwena ucio wa Mombasa ni wakorwo ukiamukira imwe kwa imwe uguo maguthie na mbere na kwamba kambe wira nduthiriire hau no tuguthie na mbere. Aya na kwa mwena wa Kakamega muhuraniri wa giturwa kia ugavana county-ini ya Kakamega na kiama kia ODM niwe Fernandez Barasa ni akorirwo agiteta ni undu wa andu kwaga kwiyumiria kwa uingi thiini wa mutaratara wa guikia kura na oho akorwo akinegena ni undu wa jama cia gukorwo cia ukungia wa mahaki thiini wa gicigo kia ubunge kia Matungu akiuria commission ya Ithurano yoe ikinya ria kiwatho kuri aria mekunyitikana na shiko ici. Kwanza kabisa nimeshapiga kura hapa Bulimbo Primary na shughuli ya kupiga kura imeenda sawa sawa. Jambo ambalo ningependa na pia kuwatangazia wafuasi wetu, tuko na low voter turnout. Watu watoke kwa manyumba kwa wingi ili wakuje wapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako. Nimeonelea hapa Bulimbo is one of the biggest polling stations hapa Matungu, lakini hatujakuwa na very high voter turnout. Na mimi kama kiongozi wa hapa ningependa kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu mtarajiwa ambaye ni Fernandez Barasa. In my opinion, the low voter turnout is typical of a by-election. This is more or less like a by-election. And usually when you have a by-election, we don't have a very large voter turnout. And that's why I'm taking this opportunity to urge all the supporters of my supporters to come up in large numbers so that they can actually vote and exercise their democratic right of electing or rather voting for their governor, who's Fernandez Barasa. Initially you had indicated that do you think today's exercise? So far, I've only checked a few cases, not here, but in other polling stations, where Kimskis have failed. We've had around 4 cases in Holera Primary. We also had a case in Ngairwe Primary. Even here I'm told there is one stream that the Kimskis have failed. So what I've done is to contact the county returning officer so that we can have an alternative
in terms of authorizing use of the manual register. That is something that will also affect voter turnout, because when people have come to vote and they are not given an opportunity because of a KIMS kit failing, that definitely will affect voter turnout. So my request to IBC is to ensure that they address the issues around the KIMS kit, because for me it is something that is going to affect voter turnout. And it is important, when the KIMS kits have failed, they quickly authorize use of the manual register, because it's an alternative that has been provided by the law. Election is about winning and losing. If you lose, will you have to go back? Of course, the election is about winning and losing, but I'm confident Kakamega people will elect me the second governor of Kakamega County. Yeah. If you lose, will you have to go back? Definitely, if it is fair, I will accept, but what I just want to urge my supporters, we are going for nothing other than a win today. Aya, ripoti ingine ati mihango ya wikia kura o igithiaga na mbere ahuraniri othe a iturwa cia gicurwa kia ugavana thiini wa kaunti ya Kakamega onao ni meyumiririe nigetha onao matongoria aria mamanyitaga mbaru ukorwo magiikia kura. Oho ni matugiritie commission ya Ithurano na mihaka makiuga gukinyiria haha ni marutite wira mwega. I think as a candidate I'm satisfied with the level of preparations by IBC. I have seen very competent IBC staff, and everything is going on well. Polling stations are opened on time, and people started streaming in by around 5. We have experienced a lot of peace in Kakamega today, and I want to commend the Kakamega residents for having a peaceful election day. The process is too fast. Basically, given that we are only voting one ballot, so maybe the process is slightly very quick. Peaceful so far. I haven't seen any incidents that I can complain about. Of course, the normal stories of people standing on the road waiting for a coin to go and vote, that you can't avoid. I've seen several. But let's see what the end results will be. Ripoti ingine ati hau kabere mubunge wa gicigo kia Rongai Raymond Moi ni ikirie mateta make akiuga kuri na andu meguthiururukaga ceceni-ini cia gwikia kura mari na ibande cia maabitha a IBC na muoroto wao uma kuhaka aikia kura. Ihinda-ini riu Moi augite atongoria na abunge a tene no marono magithiururuka no mekuonagwo magithiururuka ceceni-ini icio undu uria augite ni mugaru na watho wa githurano. Will not be agents. But now, they are running around and they have got IBC badges. So you begin to wonder, how did they get these badges? They can access polling stations, and yet they are not agents. And we are not. We were told that there would be only 2 policemen in a polling station. You're supposed to, every candidate should have 2 agents. You know? But now, they have all these extra people running around with IBC badges, and they can access. I think Wangari Maathai was at Sasimua. How did she get a badge? You know, she's not an agent. Martha Wangari, that's yeah, Martha Wangari. The MP for Gilgil. Gilgil. Martha Wangari is in studio currently, Citizen TV. Lakini tuliambiwa maingia Sasimua. So all these people, why do they have badges, IBC badges? This is my question. So your problem is with the elected leaders who are elected leaders and IBC, why give them badges? Why issue them with IBC badges? And we were told you're only supposed to have 2 agents per polling station, and there will be 2 policemen, and that is it. And they said nobody should be within 400 meters of a polling station. Why are they all over the polling station now? Yeah? Thank you very much. Haya, mwena wa Pokot ya ithwiro onako githurano giki no giguthiaga na mbere na andiki aitwa mohoro toria ndiragutariria manyagite icigo-ini icio ithurano cirathie na mbere ciguthiaga na mbere na ndagika eno kuri na maundu marathie na mbere tondu utari wa kura no urathie na mbere kuri na mwandiki witu mwena ucio wikaine ta Collins Shitiabai niwe wihandite mwena ucio na akiatumenyithie kana utari wa kura ni wambiriirie. Collins Shitiabai, tafadhali tujulize ya kwamba kama shughuli za kuhesabu kura zimeanza kufikia sasa.
Windros Wangoi, hapa katika eneo bunge la Pokot Kusini, shughuli za kuhesabu kura zilianza mwendo wa saa 11 na tayari katika kituo hiki cha kupiga kura ina vituo vitatu vya kupiga kura na vituo vyote vimekamilisha shughuli hiyo ya kuhesabu kura. Ukiangalia katika picha zetu hapo ni wale ambao ni maajendi wako wanaweza kutia sahihi katika zile fomu ili kudhibitisha kuwa yale matokeo ambayo yametangazwa hapa ni ya kweli na wote wamekubaliana na matokeo hayo. Na sasa wakati wanapoondoka hapa watakuwa wakipeleka hizi fomu katika kituo cha kujumuisha kura ni hatua chache tu kutoka eneo hili katika makao makuu ya World Vision katika eneo hili la Chapareria ili kujumuisha kura zote za maeneo ya kupiga kura 208. Kulitarajiwa kwamba huenda wapiga kura 58,000 wangejitokeza kushiriki katika uchaguzi huu, lakini kulingana na uchunguzi ambao tumefanya ni kati ya 56% na 70% ya wapiga kura ndio wamejitokeza kwenye uchaguzi huu ikilinganishwa na uchaguzi uliopita ambapo 70% walijitokeza kwa wastani. Na hapa katika kituo ambacho nimekuwa nikishuhudia shughuli za kuhesabu kura na kuko na wagombea watatu wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Pokot Kusini. Kwa mfano David Kosing hapa katika kituo hiki amepata kura 178. David Kosing anawania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Pokot Kusini na chama cha Kenya Union Party. Na Simon Kalekem wa chama cha UDA amepata kura 102. James Teko wa chama ambaye ni mgombea huru amepata kura 102. Ikumbuka kwamba hapa wapiga kura katika eneo hili walikuwa wapiga kura 640, lakini wale ambao walijitokeza kupiga kura ni 52% ya wapiga kura ambao wamejitokeza kushiriki katika uchaguzi huu. Wengi wanasema kwamba walikata tamaa kushiriki katika uchaguzi wa leo kwani uchaguzi ambao umeahirishwa mara 2. Wanasema wameahirisha uchaguzi ulifaa kufanyika tarehe 9 mwezi huu lakini ukaahirishwa. Tarehe mpya ikatangazwa tarehe 23 mwezi huu lakini ukaahirishwa. Lakini wale ambao wamefika katika shughuli hii adhimu na shughuli ambayo inawapatia mamlaka ya kikatiba wanasema kwamba ilikuwa lazima wakuje watekeleze wajibu wao kwani ni muda wa miaka 5 ndiposa watatekeleza wajibu kama huu. Na pia walikuwa wanataka kuhakikisha kwamba wamewachagua wale viongozi wanaoenzi na pia viongozi ambao wanahisi kuwa watakuwa wakitekeleza miradi ya maendeleo. Kutoka kwangu hapa katika shule ya msingi ya Chepareria katika eneo bunge la Pokot Kusini, mimi ni Collins Shitebai, kwako Windros. Shukrani sana Shitebai. Aya, riu kwa ihinda ritu guthie mwena wa Mombasa thiini wa githurano o giothe ona gutuika ni gukoragwo na muhoto na muhotani kana ahotwo na muhotani tondu muhotani no umwe. Othe aria marahurania giturwa giki makoragwo na mwihoko ati hihi ndaya gukorwo ni nie gukorwo ndi wa kwendeka makiria ni muingi. Na koguo atongoria othe aria marahurania giturwa kia ugavana thiini wa kaunti ya Mombasa othe mari na mwihoko wa guthurwa. Tumekuja hapa ku exercise haki yangu na ya bibi yangu na pia ndo rafiki yangu Mohamed ya kupiga kura. I've definitely elected myself for governor of Mombasa together with my dear sister Selina. The voter turnout so far is quite low. It's the characteristics of by-elections which experience voter turnouts of about 30 to 35%. We're about halfway in most polling stations around Mombasa, ranging from about 11 to 17%. Now I'm hoping that within the next, by the afternoon, a lot more will start to improve. And I'm asking the voters that we still have a couple of hours. It's now about 11:30. You have another couple of hours to the close of polling. So exercise your right. I know it's a Monday. I know it's a by-election type of format. But I think it's also a postponed election. And the high stakes for Mombasa. Kuhakikisha kwamba tumeondoa hii project na wale walanguzi
na wale watu waliharibu hii county. Kwa hivyo I'm very confident kwamba tutapata ushindi. Na wapatia wasia kwa watu wote. Watu wengi wana fikra na dhania ya kuwa kura zitachelewa, kura zilianza mapema, hazitoendelezwa baada ya muda unaotakikana. Na pia hamna foleni, walioko hapa wote wamepiga kura. Kupiga kura inachukua muda wa chini takriban dakika 3 mpaka dakika 5. Kwa hivyo kwa sababu ni boksi moja peke yake, ningewasihi watu waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kuja kupiga kura zao. Pengine umeridhishwa na jinsi tume ya IBC mpaka sasa IBC wame so far hatujapata incident yoyote. Kwa hivyo tuendelee. Sawa. Hali ya usalama so far is good. We've not had any incidences. Voter turnout mpaka sasa is extremely low. Kituo hiki cha hapa, we so far have less than 10% of the voter turnout. Lakini nasisitiza tena ya kuwa we need people waweze kujitokeza kwa wingi. Now to compare this station with the others that you've visited. The trend is the same all over. Watu wamechoshwa, kisha pia ile election iliyopita vile kulikuwa kuna mishaps nyingi, vituo vingine vilichelewa kufunguliwa, wengine walikuwa wanaambiwa ya kwa kitu fulani na fulani hakipo, so ilisababisha pakubwa. Mheshimiwa Shege, anything that you can add? Sorry, mine is okay. Come in front. Mine is just to urge the people of Mombasa to come out and vote. We understand last time the polling stations were opened up very late and there were many challenges, but today the polling stations were opened up at 6 a.m. and just to let them know there will be no additional time. So by 5 p.m. they're going to close, so it is important if you're at home, hata kama ni holiday, just come in, vote. It's taking less than 3 minutes, then you can go back home. It is your right to vote, and I will also urge people, because there are some people who are trying to make people not come out and vote. Do not give your ID to anyone. Just come and vote. It is your right. And anybody else who was coming here with any other plan to Comacho, and we are a big team, and we want to make sure that this is going to be a free and fair process, ndio to go around. But the voter turnout so far is low, and would urge people just to come out and vote. Ningewaomba wanawake wa mama wote wajitokeze, kwa sababu hii ni kaunti yenu na gavana atakuwa gavana wenyu kwa miaka 5, na kwa hivyo ni vizuri wamama wajitokeze. Tuna maneno mengi sana tungetaka kusaidiwa na kaunti. Usipojitokeza leo, basi hutakuwa umechagua gavana wako. Na sisi wote tunawaomba wamama kwa heshima, hata kama ni kupika, tutapika baadaye. Kwanza tufike hapa, watoto tuwaosha baadaye, kwanza tupige kura yetu, alafu turudi nyumbani. Leo ni holiday, kwa hivyo utachukua muda mrefu kukaa hapa kupiga kura alafu turudi nyumbani. Aya nĩ ngũkũrehera mangĩ wona twacokereria thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inoro hwaĩ-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũhũmũke twamũkĩre ndũmĩrĩri cigano na cia wonjoria, ndũgathiĩ kũraya. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga,